Hi everyone, once again welcome to the Pedagogy of School Subject Mathematics class. In the previous video, I have started about the meaning of curriculum. Today, we are going to discuss principles of curriculum construction in mathematics. Yes, it's very important for a teacher trainee must understand very clearly about the concept of curriculum, and they have to keep in their mind certain principles while constructing the mathematics curriculum. These principles helps in the preparation of very good and effective curriculum. Indirectly, it helps to achieve the educational goals. So let's understand what are the principles we have to keep in our mind while preparing the mathematics curriculum. Introduction. Curriculum construction needs a strong basis for its development since it deals with all the experiences related to the subject that a pupil is going to have. One has to pay attention to all-round development of the pupils and hence cater to the different aspects of development which include intellectual, psychological and physical. Mathematics is a subject where a pupil needs to develop various skills, and this requires a meticulous plan to accommodate all the areas of mathematical skill development. And to achieve all this, principle of curriculum construction need to be thoroughly followed. In this video, we shall look at the different principles of mathematics curriculum construction. Yes, of course. So mathematics subject to understand, to learn. So one must has to develop various mathematical skills. Then it is possible to get proficiency while doing or while solving the problems of mathematics. So those skills are very important, isn't it? While develop such type of skills, so one must has to be keep in their mind what are the things has to be added and what are the aspects we have to cover. Those are nothing but the principles of curriculum construction. So the some important principles we have to keep in our mind while going through the curriculum construction. There are certain basic principles of curriculum planning which should form the basis for the construction of good mathematics curriculum. They are as follows. The following way you can prepare your mathematics curriculum. So the first one, it is principle of child centeredness. Yes, this is one of the principle everybody has to be keep in their mind. When we are going to prepare our curriculum, mathematics curriculum for different levels, maybe the primary level, secondary level, or plus 2 level or college level. So depending upon the age group of the students, so the one must has to prepare the curriculum so with the keen interest of the students. That is most important. The curriculum shall be based on the present needs and capabilities of the children. The curriculum should help in developing initiative, cooperation, and social responsibility among the children. This implies that the curriculum should meet the physical, intellectual, emotional, and social needs of the pupils. Yes, of course, child-centeredness means not only it is going to be benefit with their interest, what they want to learn. It's not like that. So while keeping in the psychological development at a particular age group, what are the experts and psychologists recommended some common characteristics and mental growth during that particular age. Based on that, we have to keep in the mind while preparing the curriculum, while inserting the topics and some activities what we are providing during that particular age, maybe the primary, secondary or plus 2 level. That is the thing. So rather than giving what we know, rather than what are the things we are going to develop among the students, rather than doing that one, keep in our mind some theoretical background about the child. Based on those aspects, the curriculum can be developed. Yes, of course, physical, intellectual, emotional, social needs at the primary level, it is quite different according to the Piaget, Brunner. Everybody has given from their own perspectives based on the theoretical observations as well as some principles based on the psychological theory of development. Based on the characteristics we have to keep in our mind
at what level we are going to prepare, and what are the things we have to consider while preparing the curriculum. Yes, at secondary school level these are going to be changed, isn't it? So that is nothing but the principle of child centeredness. The next one, curriculum should provide a fullness of experience for the students. Yes, the curriculum should help the children in living a wholesome and self fulfilling life. The curriculum should be responsive to the fast changing realities of life. Yes, it should be cope up with the advancement. So fullness of experience, it has to be provide the ultimate experience to the student. Such type of activities and content matter topics has to be inserted when we are preparing a mathematics curriculum, so that while studying such concepts, while studying those things, it has to be addressed to the present problems, or it is related to the present situation. So that should be things we have to be keep in our mind, that should be provide fullness of experience. That is very important for the students. Those experiences help to understand very clearly the mathematical concepts. That is the second principles one must has to keep in their mind. The next one, curriculum should be dynamic and not static. Yes, curriculum should reflect growth and movements of life. The curriculum should accommodate the latest developments in mathematics, science, and information technology. Yes, it is a very important thing. One, dynamic. It's a dynamic with respect to the time. Dynamic, it's a movement with respect to the time. Static means it is not possible to change, it is a fixed one. So always keep in your mind, curriculum should be dynamic. Dynamic means that with respect to the time, with respect to the circumstances, with respect to the present scenario, one must have to keep updating the curriculum. That is important. So that is the thing we have to be keep in our mind. The curriculum should accommodate the latest developments in mathematics. Yes, of course. So from the last 20 years, what are the topics and learning experiences we are providing to the students while dealing with the mathematics subjects at the secondary school level, primary, as well as in the college level. It has to be changed lot of things only because of the it is of we are adapting. So you can come across with that one. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವು. ಬಟ್ ನವಡೇಸ್, so the mathematics laboratory is available at the secondary school level as well in the college. ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ principles, so many researches has been conducted. So those can be added to the curriculum for the purpose of to study, to understand the subject in a broader way. So ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ದೆನ್ how it is developed, so the meaning and concept and the subject it is changed in a so many aspects. That's why it is said to be a developmental subject and developmental concepts. That's why the meaning and definition of mathematics it keeps on changing. In the same way, so when we are preparing curriculum at any level of the education, one must has to keep in mind it should be a dynamic in nature rather than not a static one. So the next principle is that curriculum should be related to everyday life. Yes, of course. So one must has to keep, it has to be relate. What are the concepts we are teaching? I think ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸೋದು, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, not only mathematics I am telling, all the subjects what we are teaching at any level, we are separated from everyday life. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್,
ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರೋದು, ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೊಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ದ daily life situation. So that is a big problem. That's why when the students, when they are coming to the class, they are opening their mental faculties to learn and receive the information given by the teacher only in the classroom, not outside they are able to. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವತ್ತೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, but fundamentals can be taught like that. The curriculum should provide sufficient opportunities to the students to relate what they learn in the classroom with the daily life experiences. The problems and theories that form a part of the mathematics curriculum should be real and should help in solving everyday life problems. Connections, applications, ಎಲ್ಲಿಂದವರೆಗೂ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಸೊ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮಾಡಲ್ವೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಿಗೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೈಸ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹೋದರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಅಂಥವ್ರವರೆಗೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 1500 km/h ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಅವರೇ ಡೈಲಿ ಬರೋವಂಥ ಬಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, then it helps to understand very clear the concept and application also. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಗಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ದಮ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್, ಅವರೇ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 years. ಸೊ ಮೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? So that they will find out themselves, they will find the feedback themselves also. It is going to be useful for them. We never connect, but ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ curriculum should lay emphasis on learning to live rather than living to learn. ಎಸ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎನಿ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ, +2 ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. So these are the subjects has to be learned and to get marks in the examination. Not only for that purpose, curriculum should contain such information and experiences
which can be assimilated and put into use for vital life situations. ಎಸ್, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ಎ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ +2 ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ such informations, such topics, such learning activities and experiences we have to keep when we are preparing the curriculum at the any level. So the next, it must take into account the economic aspect of life of the people to whom an educational institution belongs. Yes, the curriculum should provide adequate opportunities for the children to become economically self-reliant through the participation in SUPW, socially useful productive work, and through occasionalization. Yes, of course, after finishing their 10th also they can go for their own occasions. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಎ ಲೈಫ್ if they are very well versed with the mathematical concepts, profit and loss, so many other things that helps to lead a good life. They can improve their standard of living life by understanding those things, by applying while they are leading their life also. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Moreover, the curriculum should prepare the child in taking up a good vocation. If it happens to discontinue its education before completing high school or higher secondary school, the future of the student in a technological age has to be given due consideration with constructing the mathematics curriculum. So such opportunities has to be provided through the mathematics curriculum. We have to keep in our mind while preparing the curriculum construction. So the next one, it is curriculum should be real and rationalistic. The curriculum should be real, should be facilitate rational and original thinking. Yes, rational thinking is very important. Original thinking, why it should be real and rational thinking? So that is nothing but a logical thinking. One must has to develop logical and reasoning abilities and creative abilities while solving the problems in the mathematical concepts. Indirectly those skills helps to solve their life problems also. This is a thing what actually ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So such type of experiences we have to provide in the curriculum also. Mathematics curriculum should be real and rational. Such type of information and activities we have to provide. So that is going to be useful for each and every student, whether they are going to pursue higher education or while choosing a different vocation also after finishing their SSLC as well as in the PUC level also. So the next one, it is curriculum should help in preserving and transmitting our cultural tradition. Yes, of course, this is one of the very important. Yes, of course, the subject itself having a cultural value. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ give through the mathematics concepts. So avaga ನಾವು curriculum ಅಲ್ಲಿ through while teaching mathematics we can help to transmit our culture from one generation to another generation, and indirectly we are going to preserve our culture also. Very important. What is culture? Culture is nothing but a way of having food habits,
wearing clothes, celebrations, celebrating our traditions, and cultivating those habits, all those things among the younger generation. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಬರ್ಗರ್, 2 ಪಿಜ್ಜಾ, 1 ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸೊ 12 ಪಿಜ್ಜಾಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್, ಈಗ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಿಜ್ಜಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್, ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಕೊಡೋದು, 1 ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ 10 ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟರ್ ದೋಸಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ದ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕೆದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಝೇವಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಝೇವಿಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮತ್ತು ಝೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ. ಝೇವಿಯರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೋನ್ ನೇಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಝೇವಿಯರ್ ಅಂತ? ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಝೇವಿಯರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಏನಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಾಮ. ಯಾಕೆ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಾಮ ಬಿಡಿ, ಈಗಿರೋ ಅಂಥ ಕಾಮನ್ ನೇಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಶೋ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, so only for the purpose of prestige, isn't it? So the culture preservation and transmitting also one of the very important role and responsibility of every teacher. This is, I think, one of the very very important principle one must has to keep in their mind. But ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ಅಂಥವು ಅಂಡರ್ ದ Department of DSCRT and NCRT, they will manage with these principles. When we are going with a single authored books like that, ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ CBSE ಅಥವಾ ICSE ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ to preserve and transmit our culture while teaching mathematical concepts. Curriculum should be flexible and elastic. Yes, curriculum should provide a variety of activities keeping in the view requirements of students of different communities, religions, rural or urban and socio-economic strata. Yes, of course, this is should be flexible. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ NCERT ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ chance to modify according to the local needs and requirements of the students. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆನ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ.
It's a chance for you people so that you can reach the students. Such experiences you can provide, such activities you can include, such concepts you can, examples you can quote. So that is, in that way it should be a flexible and elastic in nature. Yes, of course. So one of the thing you can keep your background, either it is rural or urban. Of course rural ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಅರ್ಬನ್. ರೂರಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನಿಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಅವನಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟ್ರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋಡೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಂಡ್. ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇನೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ. ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ keep in our mind when we are introducing or preparing our mathematics curriculum. It should be flexible and as well as elastic in nature according to the different circumstances. Next, curriculum should emphasize attitudes rather than acquisition of knowledge. Yes, of course, the acquisition of knowledge is one of the very important criteria, and also apart from that we have to be more focused on the attitude also. That is also going to be very important. The emphasis in curriculum activities should be more on development of right attitudes among the students than on mere acquisition of knowledge. Yes, of course, this is a one good example. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾದರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಓವರ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, how much they were contributed, and all the right attitude. So while studying mathematics, what they can do later, even though they are not opting mathematics as a subject, how it is indirectly helps to lead a good life and perform so many other things also. So like that you can change their right attitudes. For this is also one of the principle you have to keep in your mind when you are preparing a curriculum of mathematics. Next, curriculum should be well integrated. Yes, integration is very important. The mathematics curriculum should be in conformity with the curriculum of other subject. There should be a continuity and coherence with the mathematics and with respect to other subjects as well. So the learning of mathematics should help in viewing knowledge as a whole and not as segments of information. Integrity is nothing but integration. So that is also sometimes we can say it is a correlation, integration. So later I will tell. So there is a last point, you have to integrate other subjects when it is necessary. The curriculum should provide both for uniformity and variety. Curriculum should provide uniformity in terms of the content and objectives, and variety in terms of the activities. Yes, of course, uniformity in terms of the content. Experiences provided to the students on the basis of their academic, social, intellectual and environmental requirements. Yes, so this is one of the principle also you have to keep in your mind. The next one, the curriculum should be useful to the students. In which way? While selecting topics, due consideration should be given as to be how useful to the topics are in their daily life. ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಸೊ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ
So by keeping these criteria, one must has to be help the students while teaching the mathematics curriculum. Daily life usefulness, the study of other subjects, higher education, keeping in the higher education how much the basic concepts are required, primary level, secondary level, plus 2 level, like that you can insert some information or topics. Selecting a good number of vocations, yes, of course, appreciating the role played by mathematics in the development of our culture and civilization. While keeping all these things, you have to be insert such type of topic concepts. In that way, it is going to be useful for each and every student. This is also one of the very important principle one must has to be keep. Next, principle of correlation. So that is also nothing but life and other subjects also. Integration ante ಏನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. So integrating the all those concepts, that is nothing but principle of correlation with the daily life. So when you are teaching, you can connect, correlate ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ mathematics curriculum construction. The teacher must has to be understand very clearly. Mathematics ಯಾವಾಗಲೂ zero. There is no meaning when you are studying simply a mathematics without any integration ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5+3 = 8 ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 5+3 ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ. 5 ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 8 ಪೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 5+3 = 8 ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 pens plus 3 pens is equal to 8 pens. Then it is going to be a very clear picture. Then it will become more concrete to the students. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. 5 pens plus 3 pens is equal to 8 pens. ಆ ಪೆನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತು. ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೇ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕೋರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ these principles also. These are the very important principles when you are preparing a mathematics curriculum. This is going to be for theory examination. It's very important questions. For 10 marks they are going to ask explain what are the principles of mathematics curriculum and explain the all the mathematics principles of mathematics curriculum. 10 marks question. So very important, and also you have to understand very clearly. So then it is easy for you people to teach what exactly the curriculum has to be given to the students also. Not only construction, if it is constructed also based on these things, ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ನೀವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಮೀನಿಂಗ್, the concept and the principles of curriculum constructions. Next, guidelines for selecting the topics in mathematics curriculum. The first one, cultural perspective ಇರಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹಾಗಾಗಿ
through the mathematics curriculum it is possible to we can do that one. In this category the following topics may be included: why and how formula is developed, why and how an equation is solved, the meaning of graph, use of locus to solve position problem, use of indirect measurement with the instrument, so many other things. You can go with that one. Next ಎರಡನೇದು participation in the technological and commercial and industrial civilization, those topics which help to develop the mathematics skills and which are important for an individual to actively participate in his technological, commercial and industrial civilization should find a place in the mathematics curriculum. This is the second point you have to be keep in your mind while adding up your own topics. That is the thing. Next, utility value. So usefulness ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು with a different point of view. Utility value is the most important criteria in selecting topics for mathematics curriculum. JWA Young has suggested the following criteria for the selection of the content of the syllabus should be such as to exhibit most clearly to the best advantage of the mathematical type of thought, rational thinking, creative thinking, analysis power, synthesis power. So those can be developed. To help in a better understanding of the laws of nature is to bring out distinctly the mathematical relationships that exist in the social organization and in the activities of modern life. So daily life ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So to give sufficient skill in actual performance of mathematical processes to meet the future needs of the pupil. Yes, future needs. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಎ ಹೋಮೋಜೋನಿಯಸ್ ಹೋಲ್ meeting the demands of scientific pedagogy. So this is the last one. So these are the things you have to keep in your mind while organizing the different types of learning experiences and when you are teaching and when you are constructing the curriculum. All these things you have to keep in your mind, so then only it is possible to deliver and to achieve the general aims of teaching mathematics. It is possible. So these are the principles of construction of mathematics curriculum. In the next upcoming video I will move on to the another aspects of curriculum construction in mathematics. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So thank you so much.